Microphone. Is it? Thank you. So murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, nitwa Mutuyezu Oswald, nkora kuri Radio TV cyane. Guverinoma iriho kuvuga abaministre barahiye mu kwitariki 19/8, ubu hamaze gusimbuzwamo 5. Manda ibanza yarangiye nabwo hasigamo 5. Impinduka tubona ko zihuta cyane. Ese bisobanuye iki kubirebana na accountability, kubazwa inshingano? Ese hakorwa iki kugira ngo bitagira imishinga cyangwa se gahunda bihungabanya bidindiza? Mubonye umwanya mwavuga ku kirebana na bino bigo bitsura ubuziranenge 3 byajyaga bimera nka babahigi benshi bayobya byatungo uburari, ariko ubu byorohejwe. Bavuze yuko icyangombwa kimwe cy'ubuziranenge ikigo kibonye kiba gihagije, byorohejwe kutumiza ibintu mu mahanga cyangwa kubyohereza, nta kubasaba byinshi kereka ibirebana n'imiti. Tukibaza tuti nta kintu mubona gikwiye gukorwa no mu bikorera bananiza abakiriya babo, cyane cyane za bank usanga zituma umukiriya agenduza n'ibigaruka n'ibyo bamaranye igihe ugasanga barongera barabigutumye. Urwo rwa rugero. Murakoze. Impinduka muri guverinoma ntiziraba, ahubwo turacyari ku ntangiriro. Ndabivuga mpereye ko bihera ku bintu byinshi, kandi n'imiterere y'igihe, imiterere y'igihugu, imiterere y'abantu, deni n'icyifuzo cy'ubuyobozi bw'igihugu buba bwifuza ko twakora ibintu neza, nta guta igihe, bishoboye no kugabanya icyo bidutwara, icyo bidusaba, nabyo byose bikakubira hamwe. Baravuga rero impinduka zibaye muri iki gihe gishize, tuvuge mwaka ushize n'intangiriro, uyu byari bitarabona ku mpera y'umwaka ushize, ariko ari mbere gato y'amatora twagiyemo na nyuma yaho kurangiza uyu mwaka. Ariko ibyo byabaye hashize igihe, impinduka isa n'iyatujeho gato. Ibyo rero bituruka mu kureba ikiba gikenewe muri icyo gihe. Ariko nubwo wambajije ikibazo, ugomba kuba ufite nawe uko ubibona cyangwa utekereza, cyane cyane binashingiye no ku bagiye bahinduka cyangwa ibihindura. Ugomba kuvuga uti ariko koko hari hakenewe. Ntabwo usabye ngo bimbwire ubigumane mu mutima wawe, ariko nzi ko ugomba kuba ureba aha ukavuga uti ariko hariya ahubwo baradutindiye, cyangwa ahandi uti. Byose rero biva mu kugerageza, ariko dufite gushakisha gukora byinshi bishoboka, gukora ku muvuduko ushoboka kugira ngo bigabanye uburemere bw'ibibazo abantu bahura nabyo, byaba mu buhinzi n'ubworozi, byaba mu buzima, byaba mu burezi, byaba mu bikorwa remezo, byaba mu bikorera nyine nk'ibyo wari unavuze warangirijeho, nabyo ndaza kubisubiramo. Umuntu ahora nko kuba rwose ufite igishushanyo imbere yawe cy'ibintu byose uko biriho, uko bikorwa, babikora, hanyuma bikakwereka ikivuyemo, noneho bigashaka ngo uko wabirebaga uko ibintu bigenda ugira ibyo uhindura. Kuri njye sinzi, wenda ku bandi wenda hari ukundi babibona. Mu mikorere y'igihugu cyacu, mu gukorera igihugu cyacu, cya mbere shyira imbere, mvuge ku giti cyanjye, ni abaturage b'u Rwanda. Barabona ibishoboka byose bikwiye uko dushoboye. Hari ibyo tutageraho, hari ibyo tutabona kubera ko tutanabishoboye, tugategereza igihe amikoro azabonekera wenda tukabikora. Ariko kubihari, kubishoboka, barabona ibyiza bikwiye uko bishoboka or not. Icyo ni kimwe. Ababikora barabikora uko bikwiye, cyangwa bashyiramo amarangamutima yabo bagakora ibintu uko babyumva, uko babishaka, cyangwa byaba biterwa se n'aho bari, bashobora gukora ahandi neza kurusha. Ibyo nabyo ukabinyuramo ukabitekereza. Cyangwa se barabiterwa n'uko bagera ku nshingano bakibonamo muri izo nshingano mbere na mbere kurusha
kureba abaturage muri izo nshingano bashinzwe, nibo bagiye hejuru y'ibintu byose, babikora uko babishaka, uko babyumva, ntawe wagira icyo avuga. Kuba bishinzwe rero ushobora kuba bishinzwe abandi ahandi, cyangwa njye kubishinze ari nanjye biturukaho icyo kibazo cyo guhindura abo bantu. Rwose mbikora nabanje kunyura muri izo nzira. Iyo nabonye ko hari ikigomba guhinduka ntabwo ntumwanya, niyo narara ngushyizemo kubera ko nta kintu ari nkuziho cyangiza, nkakibona umunsi ukurikiye ndakuvanaho. Kuko si wowe mbona mbere mu kazi, ndabona igihugu n'inyungu zacyo mbere na mbere. Ibyo kujya kuvuga ngo atababara, tarakara, iyo wagenda ukishwa n'agahinda, njye ntacyo bimbwiye niba nakemuye ikibazo cy'abaturage cyangwa ikibazo rusange, ubundi twese duhuriraho kugira ngo ibintu bikorwe neza. Kuri ibyo rero nuko bimeze. Ndumva muri ibyo ngibyo nta kindi kidashoboka. No ku cya kabiri harya wavuze ngo niki wakise iki? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. No kuri icyo cya mbere hari abavuga bati muba mwarambagije nabi, niyo mpamvu mushyizeho gucyavaho. Birashoboka rwose, kurambagiza nabi birashoboka, kubera ko abantu urabazi, hari ukwihisha ntumumenye, ukazamumenya yabaye tested ku kazi. No kuko kandi nugira ngo ni nanjye ubikora, binyura mu zindi nzego, hari izo nzego zibicika nazo, erega nazo zirimo abandi bameze nk'abo barangaye, bageze bate, bikaza byihuta bakambwira bati kanaka, bati ni igitangaza, nimumuzanire. Yahagera ariko se ko mwambeshye kundeba hari ikibazo birebera ku bikorwa, ntabwo ari amarangamutima, ntabwo umuntu mwambwiye umeze atya ko yaje agakora ibi akagira atya. Mbere na mbere batubaze turebe ko ibi ngibi byamubonetseho ari ukuri, kugira ngo atabeshyerwa cyangwa ataza kuhotazwa n'ikitari byo. Ubwabo abandi bamuzanye akaba ari bavuga bati nibyo bya bintu twasanze ari byo. Ubwo se najya guhera mu kintu cyo kuvuga ngo baribeshye, reka mbyihanganire. Cyabonetse kigomba kugenda gityo. Hanyuma cya kindi rero nikivugana na bino bigo bitsura ubuziranenge, ibya private sector, ibyabikorera rwose ndemeranya nawe. Tugomba gushakisha uburyo n'abikorera, erega n'abikorera ntabwo abikorera banyamwigendaho, abikorera bikorera mu gihugu. Niyo wikorera, iyo ukoze nabi bifite undi byangiriza. Rero hari inzego za leta, hari iz'abikorera, tugomba gushaka uko bihuzwa kugira ngo byombi bikore neza, byuzuzanye. Kuko ni igihugu tureba, igihugu kirimo abo bikorera, kirimo inzego za leta, kirimo ibintu byose. Kuri ibyo nabyo uvuga nabyo bizagerwaho. Biba byashobokaga ngo bibe aka kanya tubivuze byaba, ariko ntabwo ko ibintu bigenda turakuzi, ntabwo ibintu biba nk'uko ubyifuza muri ako kanya. Ariko ibyo ndemeranya nabo bagomba kugira umurongo bafata, ndetse igihugu kigira umuco, kigira izina, kigira karagita. Igihugu cyacu gikubiyemo abo bose, turashaka kucyubaka kikagira umuco ukiranga muzima wo gukora neza. Thank you, sir. If you may, we could take a short break, stretch our legs and reconvene for more questions. No problem. I'm here the rest of the day. Thank you. So we can take a short break and come back for more questions. Okay. Thank you. Good. Convention Center habera ikiganiro Perezida Kagame agirana n'abanyamakuru. Icyiciro cya mbere cy'ikiganiro kigarutse ku bibazo bitanu, ariko igiye kureba ibibazo bitatu muri byo bigarutse ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Akayezu Jean. Kubera icyo utekereza ko ikibazo cya Kongo
kibanzweho cyane mu bibazo by'abanyamakuru muri iki cyiciro cya mbere? Murakoze cyane. Nawe yabivuzeho aravuga ati hari hashize igihe kinini naracecetse naranze kubivugaho, ariko biri ngombwa ko iki kibazo ngisobanura nkerekana koko ese ni ikibazo gifite imizi hehe, ni ikibazo cyatangiye ryari, cyatangiriye hehe, ese kubera iki ari ikibazo kitareba uburasirazuba bwa Kongo gusa, ahubwo kireba Kongo nk'igihugu, kikareba akarere ndetse kikareba umugabane wa Afurika n'isi yose muri rusange. Nkeka ko ariyo mpamvu yakibanzeho, yamaze umwanya munini umukuru w'igihugu asobanura iki kibazo, agisubiza mu buryo bugiye mu yanavuze ko atari ikibazo cy'u Rwanda. Aho ngaho wabifashe ni ukuvuga ngo we yavuze ati ni ibintu twasobanuye, nabisobanuye mu kindi kiganiro nk'iki ngiki, mvuga ngo ese kubera iki, by'umwihariko avuga kuri kuba bavuga ngo u Rwanda cyangwa se ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo, avuga ati kubera iki ahubwo u Rwanda rwajya muri Kongo. Ati si ubwa mbere mbivuze, ikibazo cya Kongo ni icy'abanyekongo, ni icya Kongo nk'igihugu, ntabwo ari cy'u Rwanda, ntabwo u Rwanda ariko rukwiye kwikorera umutwaro cyangwa se kwikorezwa ibibazo by'igihugu cya Kongo. Umukuru w'igihugu anabajijwe niba afite icyizere ko ubuyobozi bushya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane Perezida Donald Trump agiye ku butegetsi, niba hari impinduka zizaba. Avuze yuko afite icyizere ko hari bizahinduka cyane cyane mu buryo iki gihugu cyitwara muri iki kibazo. Ndi kumwe na mugenzi wanjye wundi kandi Adams Kwizera. Adams, Perezida Kagame abajijwe n'ikijyanye n'impinduka muri guverinoma, wenda mu masegonda nka 30 ufashemo iki? Icyo agaragaje ko impinduka muri guverinoma nuko yagaragaje ko haracyari na kare, yuko cyane ko wari ukimwaje nta mpinduka zirabaho, nta mpinduka ziraba. Yaramwajije ku bamaze kugenda no ku bamaze kugaruka, agaragaje ko nta mpinduka ziraba, ahubwo icyo twakwitega nuko imikorere yabo y'aba bayobozi bashya bashyizweho, yaba arabashyizweho tariki 18 z'ukwezi 19 z'ukwezi kwa 8 barahiye, ndetse n'abagiye basimbuzwa muri iyo myanya bakwiye kumva inshingano mbere na mbere, hanyuma igikurikiraho bikajya mu kazi bagakorera igihugu mu nyungu z'igihugu. Urakoze Adams. Tugarutse nyine ku kibazo cya mbere gikomeye cyane ibanzweho kijyanye n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, umukuru w'igihugu yanasobanuye ko koko ni ikibazo gifite umuzi muremure mu mateka, ni ikibazo kigomba gukemurwa na Kongo ubwayo, ariko yanagaragaje n'ikibazo cya FDLR, uburyo yaba Kongo yaba amahanga atita kuri iki kibazo, kandi avuga ko kugira ngo ibiganiro bya Rwanda bikomeze n'ubundi bigomba gushingira aho ngaho, hagomba gukemurwa icyo kibazo cya FDLR, ariko no gushaka ibisubizo bya politiki bikemurwa n'abanyekongo ubwabo n'abafashe intwaro bakarwana baharanira uburenganzira bwabo. Ese kuki bazifashe? Ese byagenze gute kugira ngo bave muri Uganda aho bari barahungiye? Ese byagenze gute ku Rwanda abo rwari rwarakire nk'impunzi, u Rwanda rwabambuye intwaro ndetse n'izo ntwaro zigasubizwa Kongo? Byagenze gute kugira ngo bongere kurwana? Ibyo ni ibibazo rero Kongo idashobora kwirengagiza ngo ihore iyo by'uburari cyangwa se ngo ibyegeke ku bandi. Ni nabyo umukuru w'igihugu yatinzeho cyane ahangaha. Yanakomeje kubijyanye n'amavugurura mu muryango wa Afurika yunze ubumwe, avuga yuko amavugururwa ni kimwe, ariko ikijyanye n'imyitwarire y'abantu, imiterere y'abantu, uburyo abantu bashyira mu bikorwa ibyo bumvikanyeho, nacyo kiba ari ikintu gikwiye kwitabwaho cyane. Ndetse yageze n'abavuga ati mu gihe nari nyoboye amavugurura, hari igihe nashatse kubwira bagenzi banjye ko bakishakira undi, ubwo byaterwaga nuko nyine mu byumvikanwagaho abantu atari byo bakoraga. Rero iki ni ikiganiro gikomeye cyane, ikiganiro n'abanyamakuru kibaye nyine cya mbere muri iyi manda 2024 2029, cya mbere kibaye muri uyu mwaka. Bigaragara yuko nk'ikibazo cya mbere ku kibazo cy'umurasirazuba bwa Kongo cyafashe umwanya rwose uhagije. Navuga ko mu bibazo bitanu bibanje byibura bitatu byagiye bigaruka kuri icyo kibazo, n'ikindi kijyanye n'uburyo amahanga cyane cyane dufatiye nko kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburyo ashobora kuzitwara muri ikibazo. Perezida Kagame agaragaza yuko afite icyizere yuko uburyo bukoreshwa, uburyo bwakoreshwaga buzahinduka, ariko anashimangira yuko n'ubundi u Rwanda n'abanyarwanda nibo bagomba kwigenera uko bagomba kubaho n'uburyo bagomba gukemura ibibazo byabo. Yanagiye anagaragaza yuko muri iyo myaka yose ikibazo cya Kongo kihamaze kuva ku gihe cy'ubukoroni. Wenda abantu bakitwaza ko hari abanyekongo bavuga ikinyarwanda bakaba abana bahora, ariko bari abantu n'abanyekongo, n'icyo gihugu cya Kongo kirabyemera, cyemera ko ari abanyekongo, ariko byagera gushaka icyo gisubizo ukumva ubwo ubuyobozi ntibushaka kuganira na bari abantu, bukabita ibyihebe, ntibashake kuganira nabo. Anakomoza cyane ku cyatumye inama yagombaga kubera i Rwanda y'abakuru b'ibihugu kugira ngo hasinywe hari uburyo iki kibazo cyakemuka. Abaminisitiri baraganiriye kugeza igihe batumvikanye, binda bigeza saa 9 za mu gitondo batumvikanye ku cyakurikiraho. Avuga ko rero ari ikibazo cy'abanyekongo kitagomba kubazwa u Rwanda, ariko avuga ko niba bashaka ko ibyo biganiro bikomeza hagomba gushakwa nyine igisubizo hashingiwe ku muti w'ikibazo, ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Ikibazo n'abagenzi banjye bavuze bati ntabwo ari icy'u Rwanda, ari icya Kongo gusa cyangwa icy'akarere gusa, cyamaze kuba ikibazo cyo ku rwego mpuzamahanga. Ndetse iyo unarebye uburyo iki kibazo gifatwa, uburyo Kongo yakomeje kugifata ikegeka ku Rwanda, ivuga iti ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo, ariko Perezida Kagame yatanze n'ingero avuga ati ese ibitero byabaye muri 2019 bya FDLR, ese nuko u Rwanda rwari muri Kongo, ibisasu byateye mu Rwanda, ese nuko u Rwanda rwari muri Kongo. Ibyo rero ni ibibazo umukuru w'igihugu yagiye asobanura yuko ari ibibazo bikomeye binaza mu muti w'ikibazo, ku buryo n'abagomba kubikemura bagomba kubirebaho batagize ibyo birengagiza. Tugarutse hano imbere mu gihugu ku kijyanye n'imiyoborere y'u Rwanda, umunyamakuru amubaza impinduka zibaye mu mezi 4 gusa imanda itangiye, abaminisitiri bagera kuri 5 bakaba bavuyeho. Navuga ko ari minisiteri nyinshi zahindura abayobozi, uhereye nka minisiteri y'imari n'igenamigambi habaye izo mpinduka.
muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi izo mpinduka zarabaye, muri minisiteri y'uburezi, minisiteri ya siporo no kubona abayobozi n'izindi nzego z'ubuyobozi. Umukuru w'igihugu asobanura ko iki ibyo biba bigamije ntabwo ari ukureba umuntu ku giti cye, ahubwo ni ukureba inyungu rusange z'abanyarwanda, tunibuka yuko intero ya Perezida Kagame ndetse na guverinoma yose muri iyi manda y'imyaka 5 ari umuturage ku isonga. Aravuga ati rero niyo nagushyiraho none ejo nkabona yuko udakora ibyo ukwiye kubukora, ngiye ngukura atari we ntekereje ubwawe, ahubwo ntekereje abanyarwanda n'ibyo tugomba kubagezaho. Abajwe batese guhitamo abayobozi ntihaba harimo wenda kwibeshya, aravuga ati bishobora kubaho inzego nazo zibigiramo uruhare zishobora kwibeshya, ariko nanone ntabwo waheranwa n'icyo ngicyo. Igihe ibintu bigaragariye nibwo bigomba guhita bikosorwa. Rero iki ni kiganiro nanone uretse kuba kibaye umunsi kizakomeza no kuba isoko y'amakuru ku bantu benshi. Nk'ubu benshi baragikurikira bifashishije imbuga nkoranyambaga, n'abatanga ibitekerezo, arabaza ibibazo byabo. Mu kanya nanone igice cya kabiri kiraza kuba gikomeza, abanyamakuru babaza ibibazo bitandukanye nabyo bireba ubuzima bw'igihugu n'ubuzima rusange, kuko u Rwanda ntabwo ari ikirwa. U Rwanda ni igihugu gifite ibyo kigomba gukemura imbere mu gihugu, ni igihugu kigomba kubana n'abandi uhereye mu karere, umugabane wa Afurika no hirya no hino ku isi. Ibyo byose rero ni bimwe mu bigomba gushingirwaho igihe abanyamakuru babaza ibibazo byabo. Tunabigarutseho mwabonye ko cyane itabiriwe yego n'abanyamakuru bo mu Rwanda bakorera ibitangazamakuru bya hano mu Rwanda, ariko n'ibinyamakuru mpuzamahanga, byerekana yuko ibivugirwa hano bitarangira hano mu Rwanda gusa, ahubwo bigera no hirya no hino ku isi binyuze muri iyo miyoboro itandukanye y'ikoranabuhanga. Kandi aho ikoranabuhanga rinageze ikiganiro kiba ariko kinakurikirwa hirya no hino ku isi, ibera ngaha bishobora kumvikana. Nanone nubwo hari ibibazo bisubizwa mu Cyongereza, nanone ni akazi k'itangazamakuru kongera no kubisemura kugira ngo n'abatumva icyo Cyongereza nabo babyumve. Ubwo bushobozi nabwo burahari, ndetse n'ubu tugiye tubikomozaho nka cyane nk'ikibazo kibanze ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Umukuru w'igihugu asobanura ati ibibazo byaho byatangiye na mbere y'uko mvuka, ibibazo byatangiranye n'ubukoroni. Iyo ugiye kureba rero igihe kirenga ikinyejana uburasirazuba bwa Kongo butuwe n'abantu bavuga ikinyarwanda, ntabwo aribyo byenda kubavanaho kuba ari abanyekongo kuba bavuga ikinyarwanda, nta nubwo aribyo byatuma abavuga ikinyarwanda bahuzwa n'u Rwanda kubera ko abantu bavuga ururimi rumwe. Ndetse yaratanze n'urundi rugero rwa bimwe mu bihugu cyane cyane nka Amerika na Canada bijya biza gutwara bamwe muri abo banyekongo b'impunzi kugira ngo bimukire muri ibyo bihugu. Kabaza atese ubundi iyo bagiye bagenda nk'abanyarwanda cyangwa bagenda nk'abanyekongo? Reka tubasabe mukomeze gukurikira. All right. Good afternoon again, Your Excellency. We'll take a few more questions from the room. We could start from that side and then come to Scovia, Lionel, then Scovia. Thank you, Mr. President. We are undergoing profound changes globally in the political sphere. On the one hand, we see populist movements in the very countries that used to lecture Africa about good governance and democracy. And we also see in Africa young people taking power in unconventional ways. What does it say about the future of governance, and what will the global political landscape look like in the years to come? Thank you. First, if people follow what some of us would be saying for the last 20, 25 years, it is only to confirm what we saw coming or we thought was coming. It's not, as far as I'm concerned, it's not a big surprise with the changes that have been happening. Doesn't matter whichever background or political walks of life. Things happen to an extent that the people will eventually, for one reason or another, identify more with what they find benefiting them more than other things. And that's why we should all be making an effort, those who are at the helm of political institutions or other things, to make sure we identify with what people think works for them, and work with the people to achieve that. Short of that, if you think you just
impose things the way you want and in your own way you think is what should happen. It doesn't take very long before you are surprised that. But in the question you've raised, there is also some of those things that people have questioned over time. The lectures given to, say, Africa originates from the assumption, of course, given the divide there is, people call it North, South. The people of the North have assumed this right, or an entitlement, that they have the power and they will use it to serve themselves well, even if it means using it against others who are even weaker. Still that must serve their... But a couple of things are interesting. While you are assuming that you have every right to take it to others and feed it to them, whether they want it or not. At the same time at home, meaning the home of those people who think like that, there are internal processes, internal contradictions, because the people there also are saying, what are our leaders, our governments doing for us? And depending on which side of politics, one will gain over others, because, and here it is difficult to tell. You can't decide for people that this is what they must think that is right for them. Even these populist or conservative or liberals or whatever you call them, within there is a discussion as to whether what is happening internally among them serves the way they see things should happen internally now, before they go out and take it on to the others, those of us at the receiving end. So that internal contradiction will define things, and rightly so, their own way. And you see, it is very interesting when you look at, somebody talked about the administration in the United States. Following what was going on the media, I mean, on the news and the media and everywhere, there was this opinion being shaped that one side had no chance, and the leader is embroiled in litigations here, these ones, blah, 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 Even the experts we used to follow in the news would really give you an impression they have formed their opinion there is one side that is going to win. Now, a few weeks after, they sort of disappeared, really. And these were experts to tell us about things in their own place. So why do you think? Because they were saying one thing, they were forming their opinions, they want everybody to believe that, for one reason or another. But somehow the process of democracy gave them a different result. And they had to swallow their pride and accept what has happened. So that is in their area. So now, as it were from the beginning, they were used to taking it on some other people somewhere else in the South. Now, the South isn't going to be in a permanent state of confusion and, obedience and just following the dictates as they come along. A number of changes have to happen also one way or the other, either changed by the people on the ground and saying these leaders of ours who are not doing anything other than sucking up to these dictates. We should find a way of getting rid of them, one way or the other. In fact, it is either one way or through the vote, which is always the preferred choice,
But when that is not possible, some people have used other means to get rid of these, in a sort of defiance about how they feel they are treated by these leaders, or by extension, those who dictate to their leaders what to do in their own countries. So one way, it will always give somehow, change will happen. So what we see on the political, economic, geopolitical landscape is a result of that. There is soul searching at different levels by different people, and it doesn't matter the weak, the strong, and there will always be a way to give in terms of the outcomes. So in Africa, Africa is no exception. You see, I have argued even openly and even to the point of probably being misunderstood. When we've been talking about, people have been talking about coup d'etats happening in different parts of our continent. Let me start with that. Coup d'etats are bound to happen in a place where so much is happening, and then the people either get fed up one way or the other and express themselves again one way or the other. As I said, they express themselves through the vote. So these ones who carry out coup d'etats are from this society. So they are part and parcel of the citizenry of these countries. So they are part of this dissatisfaction, resentment, anger, and injustice in some young person. And then we say, oh, the establishment, unconstitutional means, Yes, means. But that has happened because the constitutional means did not deliver to the people to the extent that they, if you are saying it shouldn't have happened, then you should also be saying what was there before that was changed should not have been behaving the way it was behaving. Now, to the people, there is a point where they may tell you, yes, what you have is bad, the coup, bad enough. But what was there before was even worse. And this is what they would tell you. So for them, they have maybe chosen between what is bad and what is worse. It's what I mean. Now, the remaining problem, which must also be addressed, it's not enough to change what you think is bad. It's also important that when such a change has happened, you must really do better than what you have removed. So these ones who carry out coups, they have a task to make sure that they justify why they removed or they did what was unconstitutional to bring change. That change must be real, must give the people what is better than what they were getting under. Then that would be justified, in a sense, by that. So that is what is unfolding that we see every day. There is that struggle that goes on. So I hope certainly those who take over, while they may be condemned, in some cases rightly so, everything can be put right by new developments happening that are going to serve people much, much better than what they had before. So, and that's what is happening on our continent. But for the dictates, for lectures, and so on and so forth, it's up to people to make a choice. And I think Africans need to just reject being, you lecture me on what should happen in Rwanda based on what? When even where you are coming from is having some confusion, some
changes. So which dictate should I follow? I think we should also strive to do things the way that works for us and improves people's lives. And what is so bad is that you may follow the dictate and do the very things that will run down your country. And by the way, those who give you lectures will manifest in two forms. One, some will actually blame you for it, even if you followed what they told you to do. Others will help you to sink deeper into the mess you have driven yourself. So you are better off charting your own course with your people and doing what you think is right for you or what works for you, and especially if it shows in the outcomes, in the results, then really that is what all along deserved to happen. Right? Scovia? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Scovia Mutesi, nkorera mama Ubagasabo TV. Nyakubahwa abaturage batandukanye hirya no hino mu gihugu bafite ikibazo cyaho babarirwa ko bazimurwa cyangwa hazacishwa ibikorwa remezo hagashira imyaka 2 batishyuwe kandi barabujijwe kugira ikindi kintu bahakorera. Ibyo bisa na kimwe naho bacisha imihanda mu butaka bw'abantu ntibabahingurane bakavuga ngo cyari igikorwa remezo bigahwaniramo cyangwa bigahwana n'icyo gikorwa remezo. Ikindi ni kijyanye nuko amafaranga y'amanyamahanga urugero nk'amadolari, amazu menshi y'ubucuruzi mu mujyi wa Kigali n'ahandi mu mijyi itandukanye barishyuza amadolari aho kwishyuza amanyarwanda. Abanyarwanda bamwe bacuruza bakavuga ko bibahendesha kuko babarira amafaranga y'amanyamahanga mu yabo. Ndasoza mvuga ku kijyanye n'ubushizi cyo nari nakubajije ukambira ngo nzakwibutse ngira ngo ninjye waranga isi nakwibutsa abaturage baratacyategereje guhabwa imigabane yabo muri Banque Populaire. Ndagushimiye. So urumva ko namwe mwibagirwa rero burya ntabwo ari twe gusa. Ibyo abaturage bimurwa mu buryo butari bwo budakwiye, ibyo birazwi, ndabizi, ariko n'izindi nzego zirabizi, nubwo tugerageza kugira ngo bijye mu buryo bizajya mu buryo one way or the other. Byo bitwaye igihe, bibabaza abantu, bibatera igihombo, ariko byo bikwiye gukorwa, ukimura abantu, niba wagiye kubimura ukabishyura. Ariko ibyo ntabwo ari ibyo gusa, wenda icyo bibagiye kuvuga hari impande nyinshi. Nubwo uburyo buhari ko bikwiye kuba bikorwa, uburyo rwose burahari, burazwi, hari n'ubundi bwakoreshwa ukoresheje ukuri gusa wenda bitari byanditse. Urugero, icya mbere ni abimurwa cyangwa abazimurwa bashaka kugira ngo abe ari bo bagena igiciro cy'ibyo bazishyurwa, valuation y'aho bagiye kuva n'amafaranga bagomba kubishyura. Ubundi hari uburyo bikorwa bitagendeye kuri leta cyangwa bitagendeye ku muturage, bigendeye kuri gushingira ku impamvu zizwe. Icyo urumva ntabwo giturutse ku nzego za leta, giturutse ku bimurwa. Icya kabiri, hari ahantu abantu bamenya mbere y'uko hari ahantu ubundi hadakwiye kuba haturwa, cyangwa aho batuye abantu bazimurwa kubera igikorwa cy'inyungu rusange rw'igihugu, noneho babimenya biri mu nzira y'ibikorwa bakajya kuhatura cyangwa bakajya kuhagura kugira ngo bazishyurwe. Hari abasanzwe rero bahatuye ubu badafite n'icyaha, ntibahimutse, ntibagiye mu buryo butari bwo, nta nubwo bagiye mu buryo bwo kuba aribo bagena igiciro cyo bari bwishyurwe. Ibyo nabo bakabigwamo bitewe n'imikorere mibi y'inzego zitandukanye. Ibyo birahari, inzego ziratandukanye nyinshi. Ariko icyo mvuga ni uko ibyo byose bigomba gushyirwa ku murongo. Ibyo ni ukugenda tubishyiramo imbaraga kugira ngo bishyirwe ku murongo. Abantu bazimurwa niba batuye aho badakwiye kuba batuye,
ureba hari nk'abantu byo kwimura abantu mu bishanga byagiye biba bigateza n'urusaku. Hari abantu bagiye baturamo batanabihawe n'uburenganzira, ariko hari abandi batuyemo babihewe uburenganzira n'inzego zimwe na zimwe ziba zifite uruhare zibishinzwe. Ndetse wajya kumwimura rightreso akakwereka icyangombwa yahawe n'uwo muturage, ndetse wajya gukurikirana rimwe na rimwe muri izo nzego z'abo bayobozi ugasanga uko yabitanze mu buryo butari nabwo, ariko kubera ko afite inshingano bigatera ikibazo. Baramuhaye amafaranga gusa akahatanga kandi atari ngombwa. Murabizi ko hari n'abayobozi b'inzego z'ibanze bagiye birukanwa bahanwa bagira bate kubera ibintu nk'ibyo ngibyo byakorwaga gutyo. Birahari rero, ariko bigomba gushyirwa mu buryo abishyurwa badafite ikibazo bagomba kwishyurwa, ntabwo babashyira mu gutegereza igihe bibatera ikindi kibazo. Abakoze ibintu bitari byo nabwo bigomba gushakirwa umuti, nabwo bigashyirwa ku murongo. Niba ari uhanwa agahanwa, niba ari wishyurwa nawe wenda ku buryo bunamufasha ngo ushobore kujya ahandi, nabyo bigakorwa. Ibyo byo birakwiye, ntabwo numva twabitindaho. Ni ukureba gusa uko abantu babyihutisha kugira ngo bireke guhora ntabwo ari aba bantu baba bikoreye umuzigo gusa, na leta ikwiye kuba ibayobora mu bintu bizima, nayo ikwiye kuba yivanaho uwo muzigo yiyikoreza. Icya kabiri cy'abantu bishyura cyangwa bishyurwa mu mafaranga yo hanze, ubundi bikwiye kuba bishyirwa mu buryo bw'igihugu cyacu bw'amafaranga y'amanyarwanda dukoresha. Ni bibi no ku nshuro ebyiri, kuko uwo wishyurwa nko mu madolari cyangwa amayorozi cyangwa iki, mu matagisi ntabwo yishyura mu madolari, yishyura mu manyarwanda. Ntabwo ari byo. Ntabwo uwo muntu ushyiraho ko agomba kwishyurwa nka renti cyangwa iki mu madolari, nawe aba akwiriye noneho kwishyura mu madolari mu buryo bwa taxes bishyura. Ariko ibyo byose ubundi bikwiye kuba bifite uburyo bikurikiranwaho. Iyo ni nko kwica amategeko, bisha amategeko bakabihanirwa. Bitwara umwanya rero, kuko abantu benshi babyumva uburyo butandukanye, niba udakurikije amategeko cyangwa nabo bafitemo inyungu, niyo mpamvu bitwara igihe. Ariko ubundi umurongo urahari kandi twifuza ko ukwiye kuba ukurikizwa. Ndibwira ko aho tuvugira aha hari uburyo bubitekereza bushaka kubishyira ku murongo. Navuga gusa ko bikwiriye kwihuta, nicyo cyangombwa, bigacika burundu. Icyo nacyo numva bizatungana. Icya gatatu bavuze ngo ni iki? Ni abaturage bari bafite imigabane muri banki populaire. Ikibazo cy'imigabane, ariko usibye ko nanjye ntakurikiranye, ariko njye naratumitse. Njye narabwiye ababishinzwe muri minisiteri ndetse mu kabineti ko bikwiye gukurikiranwa bigakorwa vuba. Ahubwo ikibazo cyanjye nuko ntakurikiranye kumenya ko uko byakurikiranwa. Your Excellency, they did respond. They shared some information that the minority or local shareholders registration process has been ongoing as of November 2024. 42% out, 239,531, which is 42% out of 576, 245 accounts of people have been identified and registered with full information. The bank is developing a system that will facilitate the printing of shares certificate from any branch of the shareholders' choice. The system is expected to be ready by end of February, so it's ongoing. Already this year? Yes, sir. So, sinakurikiranye ngo nanjye bambwira ibyakozwe, ariko byo naratumitse. Thank you, sir. We can take a question from here and then go back to that side. BNB FM. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Bagisha Jean de Dieu, mvuye kuri BNB Kigali FM. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu masaha 48 ashize, raporo ya World Economic Forum irebana n'icyerekezo cy'isoko ry'umurimo ku isi iragaragaza ko mu myaka 20 iri imbere
67% by'imirimo ishingiye ku biro izavaho, ahubwo ko buri myaka 5 imirimo ishingiye ku mpano ari igiye kuzamuka. U Rwanda muri imyaka 5 ishize, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mushyize ingufu cyane mu kubaka uruganda rwa siporo ndetse n'uruganda rw'ubuhanzi, creative industry, haba mu kubaka inzego uhereye ku rwego rwa guverinoma, haba mu kubaka ibikorwa remezo bijyanye n'igihe, ndetse nyakubahwa Perezida wa Repubulika muherutse kubitangamo icyerekezo ubwo abayobozi bashya barahiraga muri Minisiteri ya Siporo. Nyamara ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari abafatanyabikorwa za guverinoma ziba zifite mu rwego rwo kuzamura izo mpano kugira ngo zigere aho zijya ku isoko ry'umurimo bibe igisubizo, abantu bitwa ingaga n'amashyirahamwe, haba muri creative industry cyangwa se muri siporo. Icya mbere barataka ubukene, icya kabiri hakabamo n'ikibazo mukunze kugaruka iteka nyakubahwa Perezida wa Repubulika gishingiye ku migirire n'imikorere, mindset, indangagaciro, values. Ibi rero byajya hamwe ugasanga leta irimo irakora byinshi, iranatanga byinshi kugira ngo igere kuri izo ntego zaho impano zizamuka, ariko kubera abo ba partners ugasanga imirimo ntabwo yihuta uko byakagombye. Mu gihe habaye icyerekezo nyakubahwa Perezida wa Repubulika, haraza gukorwa iki, haraza gufatwa izihe ngamba kugira ngo impano z'abana b'Abanyarwanda ziri hirya no hino ntizize gutikirira muri iyo mikorere n'iyo migirire isa n'itajyanye n'igihe? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mu buryo bworoshye no gukurikirana ab'imikorere itajyanye n'igihe, bagahabwa uburyo bajyana n'igihe, cyangwa se igihe kikabasiga bakagira uruhande umuntu akashakisha bashobora kujyana n'igihe. Numva nta bundi buryo bwo kubikosora, kuko wanabivuze ibyinshi bitanga uburyo, bitanga icyerekezo birahari. Icya kabiri ni ababishyira mu bikorwa bafitemo imbaraga nkeya cyangwa se izindi mpamvu zibabuza kuzuza inshingano uko bikwiye. Aho niho abantu bakwibanda bagakosora ku buryo bihindura, ubwo bishobora kuzagira ingaruka kuri abo ngabo badakora ibikwiye bitajyanye n'igihe bitewe n'impamvu izo arizo zose zibitera, abantu bakazisuzuma. Hakabaho gushakisha ubundi buryo noneho bwatanga amikoro n'ubwo buryo bukenewe. Icyangombwa iyo ikintu cyamenyekanye, ikibazo cyamenyekanye, kiba gisigaye no gushyira imbaraga mu kugira ngo gikemuke hakoreshejwe uburyo ubwo ari bwo bwose, nicyo kizakurikira. Thank you, sir. CNBC. Thank you, Mr. President. My name is Eric Shaka from CNBC Africa. Mr. President, talking of the African Union, my question, African Union as a permanent member of the G20, my question is about how you envision Rwanda's role in shaping the AU's agenda in advocating Africa's interest in global economic governance, particularly in areas such as climate finance, trade, investment, and debt sustainability. Thank you, Mr. President. I think that is already happening. There has been an effort to raise the stake of the continent, to have a voice, to participate in the G20 matters or other global institutions. Africa deserves to be well represented. There's no question about it. It's not a given that it will happen just because it is right and it must. So you have to struggle for that. And really, Africa needs to assert itself and make its rightful demands. And so Rwanda participates on all these. As Arya pointed out, Rwanda at one time, 2018, chaired the African Union. From that time onwards, Rwanda was leading a reform process that AU needed. So the most important thing is to participate and participate with other African countries, people, and keep the voice loud enough to do what we need to do. So Rwanda is not, there is no country that is an island, is isolated from other countries or partner states in different organizations. So we do our best. We do our best for ourselves as a country. We do our best in contributing to what is good for the continent.
always the emphasis is cooperation, it's working together, it's, every country, every person on this continent has something to contribute. We just make sure that the contribution is made, and we make use of that by being organized, by finding ways we can be effective. So Rwanda is going to be present, has been, and will continue. Thank you, Your Excellency. I think we may end here. I'm sure we will have there are no another opportunity. One or two. One or two? Yeah. Okay, Noreen. Thank you, Mr. President. My name is Indira Ganga. I'm from Bloomberg News, and I just want to talk about business and investment for a little while. My first question is, when can we expect conclusion of the deal between Qatar and Rwanda to acquire 49% stake in the country, and how big or how much is this deal going to be, and also how many planes can we expect from that arrangement? And still staying with investment, I was talking to the CEO of Rwanda Stock Exchange on Monday, and he mentioned the exchange can only be as big as the market. So I want to ask you, are there certain state-owned enterprises that the government is thinking to privatize to boost the exchange? And finally, congratulations on successfully hosting FIA. To that regard, I just want to find out what is going to be the economic impact of hosting F1 here, and is Rwanda trying to establish itself as a sporting hub in Africa? Thank you again. Well, I can simply say on the Qatar-Rwanda partnership over the airline and the airport has made very good progress. It's been going on very well. Right? Being precise with the dates and amounts and figures of different kinds wouldn't give us necessarily a clear picture, but overall I can say it has made very good progress. It's still going. It's a matter of, it's not a long time that we shall see these things playing out, and being able to now go into those details you're asking for. By this year, and in fact at this beginning, there are many things that are being concluded. And some of the things are being concluded just in writing, when they have been happening physically on the ground. So there is an overlap of, we have been going ahead and doing certain things that benefit this partnership. As we have more discussions, as to put things in writing and therefore making them specifically public to people. So really the practical things happening have been going ahead of just signatures and so on. This is what I can say. On the second question, for sure, there are a number of, in fact, there has been a process. It is now, the whole of last year, there was a process of, and slightly before, there was a process of first examining and listing all the government entities that could be privatized and get them off the government balance sheet, and this will translate very well into what we need to see happen on our exchange. So this is underway, this is going on. There is a team of people that have been following that up and working to, you know, the Agachiro fund that is there. It is taking care of those public enterprises and other similar ones in the process of privatization and also feeding into this institution we are talking about. For, yes, the FIA was a success, I think, and it is part of what you also, in fact, said. Creating a sports hub and other businesses that incorporate sports in their ecosystems. So and that's what brings up Formula One. Formula One, we did the bidding, it is making good progress, and we also
discussions with the MotoGP, and you are aware this year we are going to host the World Cycling Championship here in Rwanda. So all of these are things that are happening according to plan, and having thought through all of this, the benefit to the country and to businesses and the people of this country and Africa are enormous. There are really limitless opportunities, and that's why we made that choice. You are aware before this we have had partnerships over football. We have partnership with Arsenal, with PSG, with Bayern Munich. These ones have, the results have spoken for themselves. It brings in, I see people write so many things about Rwanda is open. It's very open for business, open for tourism, open for education. We have brought people through education channels to, you know what we have here, Carnegie Mellon, and many others that have established here. All these are, so far, generally, I don't know any of these endeavors we have undertaken that have led to government regretting that we did this and that. In fact, it is just all benefits. And again, with time, the benefits become more tangible. You show it in numbers more clearly than it is now. Thank you, Your Excellency. I think we have exhausted all questions. Maybe one more. One, the gentleman in the suit. You sure there's only one in the suit? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Ibarushimuwe Ibihoki Keve Christian, umunyamakuru wa televiziyo ya BTN. Ukwezi kwa karindwi mwaka ushize habayeho gahunda yo gufunga insengero zitarajuje ibisabwa. Izo bitakundaga zirasenywa, ariko hari izindi zasabwe kugira ibyo zuzuza. Hashize amezi 6 bavuga yuko hari ibyo basabwe kuzuza, bagize bati mutubwirire umubyeyi yongera dutumeho za ntumwa zize zurebe ibyo twasabwe kuzuza ko twabikoze twongere tube twafungurirwa. Ikindi hari abasore n'abakobwa hano hanze hano tujya tuganira no kumbuga nkoranyambaga bavuga yuko gushaka cyangwa se kubaka ingo bigorana kubera ubushobozi n'ibindi babona bishobora kubatera ubwoba. Ndagira ngo muze kugira ubutumwa mu bagenera by'umwihariko ku buryo umuntu ashobora gutinda gushaka avuga ati ndi gushaka ubushobozi, ingaruka bishobora kubyagira nibihe. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Muri gushaka ariko harimo n'ubushobozi. Nabyo ni nko gushaka ubushobozi. Iyo ushaka bavuga ko ari igihe ubushobozi bugorana, umusore ati sinakuzana utazicirwa n'inzara n'iwanjye, umukobwa ati nanjye singiye kuza kwicirwa inzara niwe abandi. Ariko se ko abantu bose koko barashonje kugeza aho ngaho ko ari abahungu ari abakobwa reka tubanze icya mbere cy'insengero. Icy'insengero cyavuzweho byinshi, cyagize gite, ariko niba abantu nta mu bwanyu mwajyaga ndani mu mizi y'ikibazo mukagisesengura, kwanza ntabwo numva impamvu insengero zigeraho zigomba kuba ikibazo, kandi banza biba mu Banyafurika gusa, sinzi ko hari ahandi insengero zaba ikibazo. Banza ari naho bwa bushobozi butakariraga bwa bandi bavugaga n'abadashakana, abantu bigiriye mu bintu biraho by'icyuka, nawe bashoramo ngira ngo bifuza kubarangaza gusa ngo Abanyafurika murindagire mujya mu bintu nk'ibyo ngibyo. Ariko reka ibyo mberekeye aho ngaho bitaza kuvamo ibindi byinshi. Njye ku kibazo bwacyo, hari insengero usibye ko ayo mateka yabyo ntashaka kuyatindaho ariko adasobanutse. Ubundi ikintu icyo ari cyo cyose bijyanye nk'izo nsengero cyangwa ibindi bigira uburyo, bikwiye kugira uburyo bikurikiza kugira ngo bijyeho. Iyo bibayeho bibaho bite, bikora bite, ibyo ubundi abantu bashaka ibintu bitunganye mu bantu mu gihugu bakwiye kuba bibaza ibyo ngibyo. Ngira ngo mu byo wanavuze uremeranya nuko
abo bantu hari ibyo bagomba kuba bujuje batari bujuje noneho bakaba barabyujuje. Ubu ikibazo gisigaye ni ikindi, ni ukujya kureba niba noneho byuzuye. Nta nubwo bavuga ngo badusabye kuzuza iki kandi kidakwiye kandi atari cyo cyangwa iki, nuko bemeranya nibura n'ibyasabwaga gusa bakaba barabikurikije. Abantu bakava mu kajagari, nayo ibintu byara akajagari n'uwabyirengagiza ni ukubyirengagiza gusa, ariko akajagari kari karakabije mu bintu bitanasobanutse. Rero uburyo burahari uko byagiye, insengero zafunzwe aho bazifunze babwiye abantu impamvu, hari zitarafunzwe. Abo bantu nabo izo mpamvu bamwe wenda abandi ntibazemeye, ariko abandi hari benshi bazemeye. Uravuga ko hari abazujuje, ibyo ni byiza. Ubu gisigaye abazifunze bakwiriye gusubira inyuma bakareba niba kuko ibyo basabye abantu barabyujuje kandi ikibazo ni iki. Ntabwo numva ari ikibazo kiremereye kidafite umuti, ahubwo abantu no gushyira mu bikorwa ibyo bakwiriye gukora. Ntabwo rero mbona ikibazo. Hanyuma icyo kindi cy'ubukene buri mu bantu, ikibazo nyine turwana nacyo buri munsi. Ibyo twavuze aha byose, igihugu aho kiva aho kigana, ibyo gikora, ibi byambazwaga bijyanye n'ibyo dukora muri siporo, n'ibyo tugira gute, hari byinshi. Tubari kujya no mu buhinzi n'ubworozi, tukavuga ibikorwa remezo. Biriya byose imari ishorwamo ni ukugira ngo abo ngabo bashobore kugira uburyo bagira ikibatunga. Naho sinibwira ko uko banabivugaga cyangwa uko nabiheraho, ntabwo nibwira ko u Rwanda noneho dukwiriye gushyiraho fund, ingengo y'imari kugira ngo dufashe abashaka gushakana babuze amikoro. Ntabwo twabivamo, ni ukuri. Ariko ibi byose, ibikorwa bindi byose, ni ukugira ngo buri muntu aho ariho hose, yaba ari ushaka cyangwa hari n'abadashaka gushaka, nabo bagomba kuba bahari. Ntabwo bose abatarashaka, ntabwo bivuze ko ari uko babuze amikoro, hari n'abatabishaka. Ariko buri wese, ari ubishaka ari utabishaka, azagerweho no kugira ikimutunga, no kugira uburyo. Niyo mpamvu dukora ibi byose. Ndetse ikimenyimenyi kuko ko turagerageza, igihugu kiragerageza. Urabizi nko mu mwaka ushize 2024, uzi ko ubukungu bw'igihugu bwakuze ku 9.2%. Nta handi ngira ngo niho habaye hambere ku isi cyangwa harimo hambere hakeye. Iyo mibare bayerekana ko hari igikorwa, hari ikintu kizamura ubukungu. Kandi nk'uko tubivuga iteka, ubukungu bwacu buzamuka bushingiye ku bikorwa bigera ku baturage. Ubukungu cyane cyane bwagiye bukura bushingiye kuri industry na services, ndetse n'ubuhinzi n'ubworozi bwarakuze, bufite ibice bwakuzeho bigaragara bitari bisanzwe. Ibyo byose ni ibigerageza gushyira ubushobozi mu bantu, mu banyagihugu, kugira ngo naho ubundi ariko hari abakene, hari abakene, ibyo ntawe ubihakana. Ariko niyo mpamvu tugomba, bimwe navugaga, mu byo dukora tugerageza kwihuta, tugakora ibishoboka byose. Bitwara igihe, ariko ni ukugerageza abo ngabo nabo ni ugushakisha abana dushyira mu mashuri, mu myuga, mu biki, barimo muri abo ngabo, no kugira ngo bashobore kugira ikintu bakora, ariko bunganirwe n'ibi bindi bigari tugerageza gukora. Nta kundi twabigenza. Ahubwo ni ukubwirana n'izo nsengero by'amadini, rimwe na rimwe nibajya kubasezeranya bajya babaca makeya, cyangwa babikorera ubuntu kugira ngo byose ibintu byorohe, sibyo? On behalf of the media, Your Excellency, thank you for taking the time today. I'm sure we'll have more opportunities in the future for such interaction. We wish you a nice evening. Okay, mwakoze, nizere ko umwaka mwawutangiye neza, uzakomeza ube mwiza, hanyuma tugume duhurire muri ibyo bikorwa byo kurwanya ubukene n'ibindi bitakwiye. Asante sana. Mwakoze.
ikiganiro cyaberaga ngaha muri Kigali Convention Center kikaba kigeze ku musozo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akaba amaze kugirana ikiganiro n'abanyamakuru. Ikiganiro twavuga ko ari cyo cya mbere muri mwaka wa 2025 no cya mbere muri iyi manda. Mu gice cya kabiri cy'ibibazo hibanzwe cyane cyane ku masezerano Rwanda afitanye na Qatar, haba ari mu ndege ya Rwandair cyangwa se n'ikibuga cy'indege cya Bugesera, avuze ko biri mu murongo mwiza. Naho ku bijyanye n'imigabane ya BPR ifite bagomba kwishyurwa, nanone bigaragaye ko hatangiye uburyo bwo kubishyura. Ku bijyanye n'abaturage bagomba kwimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange, nabo umukuru w'igihugu avuze ko ari ikibazo kirimo ingeri nyinshi, kuko hari bamwe bajya ahantu bagomba kuzimurwa abantu babizi ko hagiye kuzimurwa abantu bakajya kuhatura, ariko none avuga ko hari amategeko akurikizwa. Yagarutse no ku bijyanye n'impano zigomba gutezwa imbere mu ruganda rw'imikino n'imyidagaduro igihugu gikora kugira ngo birusheho gutera imbere. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Akayezu Jean de Dieu. Wenda nko mu munota umwe, iki kiganiro urabona gikwiye gusigira iki abanyamakuru ariko n'abanyarwanda bagikurikiye? Mbone navuga ko ari ikiganiro cyagarutse ku buzima rusange bw'igihugu, ariko kinagaruka by'umwihariko wenda duhere no mu gice cya mbere kinagaruka ku bibazo bireba u Rwanda, akarere ruherereyemo ndetse na Afurika muri rusange. Rero by'umwihariko ruvuze mu gice cya kabiri aho yagarutse kuri iki kibazo cyane cyane cy'abaturage bimurwa kubera inyungu rusange, no kuvuga bimurwa hagiye kubakwa ibikorwa remezo. Avuga ko nubwo hari aho wenda batinda guhabwa ingurane, ariko hari n'aba baturage umuturage abazi ko aho hantu koko hazanyuzwa igikorwa remezo, hazanyurwa nk'umuhanda cyangwa se hazubakwa nk'uruganda cyangwa ivuriro, akajya guturayo kugira ngo azahabwe ya ngurane. Ngambira iki kiganiro rero abona nyuma yaho impamvu abantu bakwiye kuvanamo, hari abaturage bakurikiye, hari n'abanyamakuru bazakomeza gukora izi nkuru bazicukumbura. Navuga ko icyo bavanamo nuko u Rwanda ruri muri navuga progress, ni ukuvuga ngo ibikorwa birakomeza bijya mbere, ibikorwa bitandukanye, ariko bakabona ko ubuyobozi bukuru bw'igihugu, nuvuga ngo kuva ku mukuru w'igihugu burajwe ishinga no kugira gute no gukorera ibyiza abanyarwanda, nk'uko nawe yabivuze ubwo yavuga ati mu mpinduka dukora umunsi ku munsi tuba tugamije ineza y'abanyarwanda cyangwa cyangwa dusatira umusozo. Tunashimira abadukurikiye. Umukuru w'igihugu nanone mu birori bisoza umwaka aravuze ati byose bizagenda neza, everything will be all right, bizagenda neza. Nanavuga ko kino kiganiro kibaye umuganura mu by'ukuri ku itangazamakuru ariko no ku banyarwanda, bigaragaza ko icyo leta ishyize imbere ari abaturage, icyo umukuru w'igihugu yashyize imbere ari abaturage. Nicyo wari ubivuze neza, yarabivuze ati ibintu byose bizagenda neza, nako bigomba kugenda neza. Rero navuga ko abanyarwanda mujye mu ngamba, mukore, mwiteze imbere nk'uko nawe yabivuze, dushake turwanye ubukene nk'uko abisorejeho. Nicyo kibazo cya nyuma yasubije avuga ati ibyo dukora byose, ibyo navuze byose ni ukurwanya bwa bukene, ni ukurandura. Rero mujye mu ngamba turandura ubukene, dutere imbere. Ndumva ari ibyo ngibyo. Murakoze mwese mwadukurikiye hano muri Kigali Convention Center, aho twabagejeje ikiganiro Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagiranye n'abanyamakuru. Wenda badukurikiye nyuma nuko ibibazo byinshi byibanze ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Umukuru w'igihugu yerekana ko ari ikibazo kimaze imyaka myinshi, ariko kugikemura n'ubundi bigomba gushingira ku muzi w'ikibazo. Ariko nanone hagakemura ikibazo cya FDLR, umutwe w'abajenosideri ushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ariko nanone hagashyirwa imbere ibyo abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo basaba, hakarebwa ibibazo imbere muri Kongo aho kubishakira ahandi. Avuze no ku bijyanye n'iterambere ry'u Rwanda muri rusange, avuga ko ari byo bishishikaje leta, ari nabyo binakubiye mu by'ukuri mu cyerekezo 2050 Rwanda rwihaye, ariko no muri gahunda y'igihugu yo kwitisha iterambere kuva muri 2024 kugeza muri 2029. Reka rero hamwe n'abagenzi banjye twese twafatanyije kugira ngo tubagezeho ikiganiro, tubashimire, mukomeze kugira ibihe byiza. Bye bye.